When you look at that child, n'otunuulira n'ono, and you look at this one, n'otunuulira nange, and you look at that one, Katonda gy'ali. God is there. Twayolekera Mutundwe We went to Mutundwe nga kafaanana katyo. when he was looking like that. Kakutte Bayibuli. He was holding a Bible. Kagamba taata nyweza ekigambo. Say, Father, get a hold of the word. Naye twebaza Mukama. But we thank the Lord Akoze ebyekisa. who has done gracious things. Tuvaawo tutambula leeta. Waliyo ebirala. Are there more? Kama tusize Mutundwe atukozeemu omulimu. The Lord has taken us to Mutundwe. He has done a great work. Bwe yankwatako nga embeera ekutte. Mother is the one who got a hold of. Hey my sweethearts, how are you people doing? Mukama Katonda ibala bakume mwebalutuka mu wiki mpya twebaza Mukama. We thank him so much nti nate ne twongedde okubanga tugituukamu era kulisa kya Mukama tujja jimala kuno mwaka guno tujja gumalako kwegamba tuli balamu ng'ekisa kya Mukama Katonda kola leero baleetedde Pastor Buyungo entabanyiibwe bano balina story, they have a story to tell. Baava wala ndowooza ofaananyi mubolabye ate bukyali bungi bakyabalagira ddala bingi. Just stick here kweno kulipo nojimalirayo ojja kulaba ensonga lwaki azze ayamba abantu, ojja kulaba ensonga lwaki ayagala nnyo siga mu bantu, ojja kulaba ensonga lwaki buli gwalaba amwerabamu alaba the version of him eyedda nga bwe yali. So buli watunulira ku muntu aba ayina okumujja wali nate amuteeke awalala nga naye Katonda bwe yamukolera ebyamagero. Era akaklipu kano kakyagendera ddala mu maaso azze atulaga versions ez'enjawulo bwe yakola mu Owino, bwe yakola mu China, bwe byonna buli gye yayitira azze okuba nga bikulagamu kaneno akatambi. Era kkiriza wano wennyini nkwagalize ze olunaku olulungi tewerabira nti nnaku z'omwezi nga 11 tugenda wa Joseph Ngoma mu concert ye esokedde ddala era temwerabira ekintu ekyo. Take note of that. You can support him in any way. Nabagambye noba toli ku ground, you can support him. So temwerabira enaku z'omwezi nga 11. Let's show him love. Kale Katonda abanjagalire ba dearest. Bamuyita mpale enywera muguwa. Awo nali nsumula okusesomula. Njagala otandikira eri mu bayindi gye nali. I want you to start from when I was with the Indians. Nali mu bayindi awo. There I was with the Indians. Nabawa obujulizi ne mbagamba nti nayimira ku mmotoka y'omuyindi. I gave you a testimony and told you I stood next to the Indians car. Nja kuvuga ku Land Cruiser. And I said I'll drive a Land Cruiser. Kati awo nalinga gatekeeper. So there I was like a gatekeeper. Bakama bange ne bagenda okukola. And my bosses went to work. Nettayi gye nayambala. And the tie I wore. Nagisaba driver yali avuga emmotoka awo. I asked it from the driver who was driving that car. Ne ngamba sigenda kuva mu nsi. And I said I won't leave the earth. Ng'abantu tebantegedde nti nagula ku mmotoka. Without people knowing I own a car. Awo nali nfumbira mbwa. I was cooking for dogs then. Nga n'ebya Yesu sibitegeera. And I didn't even know about Jesus. Eri emmotoka gye nninyeeko. That car I'm standing on. Yali ya mukama wange mukyala. It was for my female boss. Eno Land Cruiser. This Land Cruiser. Nga y'abatabani be. Was for his sons. Ne ngamba nja givuga. And I said I'll drive it. Nenkola obukujjukujju. And I made so many tricks. Nensaba driver ettayi. And I asked the driver for his tie. Nenyambala bulungi nnyo. And I would dress up well. Ndowoozesa abantu. So that people think. Era ekyo ekifaananyi nakitwala mu kyalo. And I took that picture in the village. Nkubaganye ab'omu kyalo. So that the villagers know. Nti nze naloka dda. That I'm already well off. Mmotoka nnina bbiri. I have 2 cars. Nettaayi nsiba. And I'm wearing a tie. Saasoma naye nkola mu ofiisi y'amaanyi. I'm not educated, but I work in a good office. Bw'ojjukira Katonda gy'akujja. When you remember where God has got you from. N'obukujjukujju bwe wakola. And all the tricks you played. Abayindi ne nvaayo. I left the Indians. Ne ngenda mu Owino. And I went to Owino. Nadaayinganga engatto. Where I used to dye shoes. Si kyekyo. Awo. Yes, that one. Nsembe eri ali mu kasaati akalinga ak'obusukweya. And the last one. Naawe kingeddezeeko balawo akasajja ako. Increase it so that these people see that man. Yoyo Buyungo Owino Konko.
That is Buyungo from Owino. Ogwe gwali omudaala gw'engatto. Those were the shoes. Nga nkola mu Owino. I was working in Owino. Naye akola mu Owino. But the person working in Owino Ng'aleka ebirooto eby'amagenda. had a powerful dream. Ebirala simanyi gye biri. I don't know where other pictures are. Kiri ekirala The other one, nali mu kisaawe Nakivubo. I was in the field at Nachivubo. Oyo gw'olaba mu jaketi. That one you see in a jacket Enkofiira eya Buganda. with the Buganda cape. Mwalimu enkuuka. There was Nkuka. Nga tugenze mu kisaawe mu nkuuka. We had gone to the field to see Effujjo Nkuka. lyonna effujjo lyonna. With all the stubbornness, Awo nga we tuli. that is where I was. Muganda wange oyo gwe ndi naye. That brethren I'm with, Nababuwaako obujulizi atera okujja wano. I once testified he usually comes here. Eyankulembera okgenda mu Owino. He's the one who led me to Owino. Ensi ne bw'ogitambulamu otya Even though you walk in the world nga toyina Yesu and you don't have Jesus, oba toyina magenda. you don't have a destiny. Be bankwata ku mukono ne ŋŋenda mu Owino. They're the ones who led me to Owino. Lumu yajja wano. One day he came here Abantu ne bankubira essimu. and people called me. Abaweereza ne security ne nkubira essimu. The security guys called me. Nga bamutadde wali wabweru bamusibidde wabweru. They had closed him from outside. Waliwo atugamba nti muganda wo. There's someone telling us he's your brother, Naye alabika si muganda wo. but we think he's not your brother Ng'ali mu bigere. because he was barefooted. Tayina na ngatto. He didn't have shoes. Addugala. He was dirty. Enjala emuluma. He was hungry. Ne ŋŋamba muganda wange ani oyo. And I said, who is that brother? Ekirungi baagenda okunkubira essimu nga naatera okutuuka wano. The good thing they called me as I was on my way here. Ne mpulira okukaaba. And I felt like crying. Eyali atusinga ssente. He was richer than us. Eyatukulembera okgenda mu He Owino. led us to go to. Bagiyita wansi twagisimanga wano ffe. We dug those wells, we ourselves, Wano we twebaliza Mukama. where we are thanking the Lord from. Oyo Babula akutte mu mbinabina. That is Pastor Barbara holding her waist. Mwebali abawerako senga okitutuusizaako n'okyongerako eno. Maybe you can zoom it in. Genda ng'ozoomingamu ng'ozannyisaamu ng'oleeta n'ebirala. You zoom it in as you bring other pictures. Abirala ng'obuleeta. Akooye. She was tired. Nabagamba ng'ekigambo kimu bwe baakoowanga. I used to tell them one word whenever they would get tired. Wasabanga Mukama nti Mukama nkozesa. That you ask the Lord to use you. Muleke akukozesa okitegeere. Let him use you. Baabaawo. There they are. Baani abali awo ye Mukama Katonda. Who are those? Sumba Saala kwali. Pastor Sarah. Baani amaaso Pastor gange akuzeekuze Kathe. Pastor Desire. Pastor Desire. Pastor Grace Muksa. Bali awo Mami Esther. Mami Esther. Akubye ekipale tomuyita si oyo yakubye empale. Omwoyo omutukuvu. Bwe tutya abaweereza. That is how the ministers were. Yongera awo nno twali tuzzeeko obuuseeyo eri gye twazimbira structure wonna. You have skipped the part where we built the structure from. Awo wonna. There. Tutandikira wawotudde kati awo. We started there where you're seated now. Abantu nga balowooza tuzimba kibanda. People thought we are building kyakulabira mu firimu. a film house. Egyo emiti twagitema wali wansi. We cut the trees from down tuzimba there. cathedral ne tutandika ogisimba awo. Where we built the cathedral and we placed them here. We planted them here. Nga tugyetikka tugireeta. And we put it here. Sirigyerabira. I will never forget that. Neetikka emiti ng'ebiri. I carried like 2 sticks. N'engwamu embiro. And I got diarrhea. Bwe tuli tetulinawo toilet. We don't have a toilet here. Buli wempita ku maka ago. Whenever I pass there, gannyamba toilet ago. those people helped me the toilet. Naye emiti gyatukutula. But those trees made us so exhausted. Waliwo tuzimbye cathedral. We used to get them from where we built the cathedral. Ng'amazzi, Water, ebisooto, mud, bingi. so many things. Tambuza olabe. Obadde ki? Ako ka toilet kaffe akaasooka. That was our first toilet Ke twalina mu kifo kino. that we had in this place. Tambuza obudde buyise. Ka toilet ke twalina kaali nka emizigo ena. We had Emizigo ena. 4 rooms.
not rooms. Bazita batya. Emiryango ena ndowooza oba rooms obuzigo ndowooza bwozi tosimanyi nawe nawe obigamba. I don't know. Abakyala side emu ebiri n'abaami side ebiri. Yes, 4 rooms. The women had 2 and the men had 2. Naye nga bw'ovaayo. But after you would leave, tomala gamba toyina wogamba nti nva mmanju ffe there is no way you would say that I'm from tukuwulirirawo nti oyo yakavaayo. The toilet. We'll just know that you're from the toilet. Ne tuyita wano ng'embeera si nnyangu. And we passed here and it wasn't easy. Katonda n'atuwa ekisa. But God gave us grace. Eri Sunday school eyali wali eyo gye twali tuzimba. That is a Sunday school that was behind there. Mpola mpola Mukama n'agenda ng'atuyamba tuzimbyewo ekyo ekituuti ekyasooka. Slowly by slowly God helped us. We built that first tuzimbewo stage. kaminina eno. Genda maaso tambuza. Eyo office eyasooka kati wano we tutadde. That was our first office. Wano we tuzimbye kalina ekyo kye twasookawo nga office gye twali nga tuyina. Where the flat is built, that was the first office. Olwo atandise okuvubuka. I started being youthful. Kama atutaddeko ekisa eyo toilet nga twakagizimba. That is a toilet when we had just built it. Bingi. So many things. Katonda gy'atujje. Where the Lord has got us from. Nze nina okwebaza Katonda gwe ne w'otamwebaza. I have to thank God even though you don't thank Him. Ntegeera Katonda gwe ne w'otamutegeera. I understand the Lord even though you don't understand Him. Lugendo luno nga gwe ne w'oba tonnalutegeera. We've walked this journey. Bwe ntunuulira kati kye tulimu. When I look at what we are in. Mu myaka 13. In 13 years. N'akitugattira kaakati. And He adds it up for us. Tugenda kuyingira mu kye bayita kuyiga kwebaza Katonda. We are going to enter into thanksgiving. Yigako kye bayita okujjukira Katonda gy'akujje. Learn to remember where God has got you from. Yigako okutegeera Katonda by'akoze mu bulamu. Learn to understand what God has done in your life. Genda ng'ofumiitirizaamu Katonda. Go back and remember the Lord. Ffe buli step yonna Katonda gy'atubadde atutambuza mu buweereza. Every step the Lord has helped us move in ministry. Amazima tubadde tulaba Mukama. The truth is we have seen God. Ate ennaku z'omwezi nga 5, that's next week on Sunday. Ekyo nakibagambye dda tulina jjajja waffe omulungi kufa gye tugenda kuba tumukyaza tunyumyanyumyemu naye atuwe ku mukisa atuwe ku magezi omanyi otulaba kuba notuguma tuguma ne tuddamu n'amaanyi gwe badde aweddemu essuubi wenna oddamu amaanyi kubanga story zaabwe muzimanyi bulungi. So next Sunday we just preparing a data gwe kufuna ka transport buli kimu okikole to make sure and by Sunday you're ready to host him kubanga fa bagenda okyaza. So just get ready tumwanyirize mu vibe tumwanyirize mu kitiibwa tumwanyirize mu birungi byokka nga Mukama Katonda yembezi waffe. Abasoga banange ndi bakoola twidde mu concert ya mutabani waife ono mama we musoga baba we nowe kisoro so ono ngoma erina lyalina lya waife so ono mwana waife ni ngobi nifa bamuzaala abambeda ndi basaba abasoga momena mwidde nga 10 July omwezi ogw'omusanvu mwidde tubeeyo mwidde twena tumuwagire abalokole baife ndikubasaba mwidde ate ndijagemagana niwe ngulire ku n'abasoga tickets yabagulira tickets mwena musobola okwida ndadiweereza mwidage magani mutabani waife gwe beta Rafat ndamuwa tickets adirange adigabe so mwide mubungi tumuwagire kubanga ife abasoga we tuzaala omwana oyo aba waife mbere tumukidi bulido abasoga nena mukitegeere wakisheno njemereiremu ono mwana waife nife abamuzaala so ndi bakubiriza abasoga abaganda abanyankole imwe abaami baife betwazaala nabo omwana waife ono ngoma ngobi ab'ekisoro mwidde nga muli bangi omwana waife ono tumwenda ino era twidde abaayo Katonda ajja akola shoyo buli omu akwewuunye.